eh? Yeah, kuna fridge. Okay. Oh, ni fridge. Yes, na fridge. Tumekuja na technology mpya. Yes. Ambao tunatumia inakusaidia zaidi kusave electricity. Now that inatumia fan mbili badala ya moja. Yes. So utarealize chakula yako inaweza kaa hapo ndani kwa muda mrefu sana. Hii ndio technology tunaita twin cooling. Twin cooling technology. Iko nayo juu na chini. Yeah, iko nayo juu na chini badala ya side moja peke yake. Ndio. Alafu tunakupatia miaka 10 kwa hiyo compressor. Yes. Unaweza imagine ukikaa comfortable unatumia fridge yako kwa miaka 10. For 10 years. 10 years. That's a very Yeah. long time. Alafu tumepeana kwa price nzuri sana. 75,995 ni price nzuri kabisa. Yes. Alafu again, kuna watu huogopa fridge kwa sababu ya harufu. Harufu hapa hautawahi patana nayo kwa sababu tunakuja na deodorizing filter. Iko hapo ndani. Sasa hiyo ni ya kutoa harufu kama nimeweka samaki hapo. Yes, nyanya zangu zitanuka kama samaki. Alafu tuseme umeweka ice cream hapa juu. Yes. Utarealize hii haitakuwa na harufu. Okay. Yeah. Alafu kwa wale tunapenda kuweka mboga, najua mama mnapenda kuweka mboga kwa bread. Tuko na big vegetable box. Hii mnaweza weka sukuma ya miezi 3 na bado itakaa tu hapo kwa hiyo muda yote. Inakaa fresh. Yeah, wale wanapenda ka kinywaji, tunakuja na removable ice box. Unaweza tengeneza ice yako, alafu serve bado kwa meza. Iko na serving. Iko na serving chini yake. Alafu unid kuori na stima yetu inashinda kuja kipotea. Samsung tuko na technology ya cool pack. That means stima ikipotea, hii fridge inaweza kubaki na hizi temperatures for 12 hours. What? Up to 12 hours. Okay. Stima yako hata ikipotea au unalala na starehe ama unafanya kazi yako na starehe, ukijua vitu hazitairuka kwa fridge. Alafu bado mboga yako inabaki fresh for a very long time with the twin cooling technology. Okay. Hapa hivi like a normal fridge inaweza fanya mpaka tuseme wiki 3. Inaweza weka sukuma wiki hapa ama mboga zaidi ya miezi 2. Wow. Yes. 2 months. Yeah, This is it. Kweli kabisa. Thank you very much. Tumekushukuru sana. Asante sana.